proton that will give a positive charge like sodium potassium ion. Okay, so what is electrolyte, what is ion, what is anion, what is cation? ঠিক আছে? Okay, ma'am. জি ম্যাম। আচ্ছা, চেঞ্জ করব স্লাইড? জি ম্যাম। দেখা যাচ্ছে স্লাইড চেঞ্জ হয়েছে? জি না ম্যাম। নো ম্যাম। কি মুশকিলে পড়লাম বলো তো। এখন দেখা যাচ্ছে না? জি ম্যাম, নরমাল ভ্যালু। আচ্ছা, তাহলে একটু এভাবেই রাখি, হ্যাঁ, বড় না করি। আচ্ছা, নর্মাল ভ্যালু অফ সিরাম ইলেকট্রোলাইটস, দ্য মেজর সিরাম ইলেকট্রোলাইটস আমরা অলরেডি বলে ফেলছি। হোয়াট আর দ্য ইম্পর্টেন্ট ইলেকট্রোলাইটস? সোডিয়াম, potassium chloride and bicarbonate. Okay, so the normal value of important electrolytes are sodium 135 to 145 milliequivalent per liter in extracellular fluid. ঠিক আছে, extracellular fluid এর এই নরমাল ভ্যালু গুলো মুখস্থ করে ফেলবা। ঠিক আছে, very very important, normal value of serum electrolytes. These are the values in extracellular fluid. Sodium 135 to 145 milliequivalent per liter, potassium 3.5 to 5 milliequivalent per liter, chloride 98 to 107 milliequivalent per liter, and bicarbonate 20 to 28 milliequivalent per liter, the normal value of important serum electrolytes. Okay, these are in extracellular fluid. দেখো, extracellular fluid এর সোডিয়ামটা বেশি, তাই না, 135 to 145 milliequivalent per liter, but potassium is very less. The amount of potassium is very less. Even then, potassium plays a very important role. We will have to maintain the normal potassium value. Okay, it is very important to maintain normal potassium, normal serum potassium. Okay, when we will read potassium in details, we will describe why. Okay, so for now, the normal value of serum electrolytes in extracellular fluid is very important. ঠিক আছে, serum electrolytes জি ম্যাম value is very important for written, viva, OSP, MCQ, and for your practical life. Clear, Baba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, what are the functions of electrolytes? These are the generalized function. Okay, functions of electrolytes. Okay, so what are the general functions of electrolytes? Maintain body fluid osmolarity, maintain integrity of body fluid compartments, concerned with resting membrane potential, action potential, concerned with neuromuscular irritability, excitability, and tissue functions. Okay, these are the general functions of electrolytes. These are the general functions of electrolytes. What are the general functions? Generally, electrolytes maintain body fluid osmolarity, body fluid compartments integrity. These are concerned with resting membrane potential, action potential, neuromuscular irritability, excitability, and tissue functions also. Okay, so these are the general functions of electrolytes. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Integrity, what do you mean by? কোনটা বলছো বাবা? বডি ফ্লুইড যে কম্পার্টমেন্ট গুলো, বডি ফ্লুইডের কম্পার্টমেন্ট গুলোর ইন্টিগ্রিটি বলতে কি বুঝাবো? একটার সাথে একটা রিলেশন, তারপরে হচ্ছে কম্পার্টমেন্ট গুলোর সাইজ, মানে এই সব মিলাই এটাকে বলা হচ্ছে। ঠিক আছে, শুনতে পাচ্ছ তোমরা? স্লাইড দেখতে পাচ্ছ? জি ম্যাম। আচ্ছা, আমাদের এখানে বোধহয় আজকে একটু অসুবিধা করতেছে, বুঝছো? তোমরা না শুনতে পারলে একটু বইলো, হ্যাঁ? ওকে ম্যাম। ওকে ম্যাম। আচ্ছা, আচ্ছা, ওকে, দেন চেঞ্জ করবো স্লাইডটা? জি ম্যাম।
জি ম্যাম। আচ্ছা, now what are the specific functions? Acha, helps in blood coagulation, bone mineralization, concern with buffering activity, act as cofactor of enzymes. These are the specific functions of electrolytes. But we will know the specific functions with every electrolyte. When we will read sodium, we will read the functions of sodium separately, potassium separately. So we can you can write the specific functions here from that portions. Okay, ঠিক আছে? জি ম্যাম। আবার পাশে ব্র্যাকেটে এরকম করে সোডিয়াম পটাশিয়াম লিখে দিবা, ঠিক আছে? ওকে, চেঞ্জ করি। ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, নাও sodium. Sodium is the most important electrolyte in extracellular fluid. Okay, it's the most important electrolyte in extracellular fluid. তাই না? আমরা জানি অনেক বেশি থাকে সোডিয়াম। আচ্ছা, so what are the functions of sodium? Is the most important cation in ECF. It accounts for about 92% of ECF osmolarity. Okay, ECF osmolarity about 92% maintain করে sodium. It concerned with resting membrane potential, action potential, tissue excitability, regulate water balance across the cell membrane. It concerned with exocrine secretion, maintenance of internal environment. Okay, so these are the specific functions of sodium. ঠিক আছে? So when you will write the specific functions of electrolytes, you can write one or two from here. Okay, and in bracket you will indicate there is a function of sodium. ঠিক আছে? জি ম্যাম। আচ্ছা, so what are the functions of sodium? ওকে, চেঞ্জ করব। জি ম্যাম। জি ম্যাম। আচ্ছা, নাও সোডিয়াম হোমিওস্ট্যাসিস বা আমরা বলতে পারি ইসিএফ ভলিউম হোমিওস্ট্যাসিস। ঠিক আছে, ইসিএফ ভলিউম হোমিওস্ট্যাসিস। মোস্ট অফ দ্য বডি সোডিয়াম লাইজ ইন এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড, তাই না? আমরা কি বললাম এখন, যে মোস্ট অফ দ্য বডি সোডিয়াম লাইজ ইন extracellular fluid. It is the most important ECF cation. So ECF ভলিউমটাই আমরা বলতে পারি যে ডিরেক্ট ফাংশন অফ দ্য বডি সোডিয়াম কন্টেন্ট। So sodium homeostasis হচ্ছে ECF volume homeostasis. Okay, so if the question is right about sodium homeostasis, or the question is like write down the homeostasis of ECF by ECF volume homeostasis, the answer will be same. Okay, ঠিক আছে? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, now sodium homeostasis. What is the total body sodium content? 3,500 to 4,500 millimole in case of adult. ঠিক আছে, অথবা আমরা বলতে পারি 50 to 60 millimole per kg body weight in case of adult is the total body sodium content. Okay, এর মধ্যে ECF এই থাকে more than or equal to 90% and less than or equal to 10% থাকে হচ্ছে ICF এ। ঠিক আছে, so more than or equal to 90%, about 95% বলা হয় সোডিয়াম থাকে হচ্ছে এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইডে, আর বাকি যে লেস দেন অর ইকুয়াল টু 10%, দ্যাট ইজ অ্যারাউন্ড 5% আমরা বলি এভারেজে, থাকে হচ্ছে ইসিএফ এ। And normal plasma concentration is 135 to 145 milliequivalent per liter. We have already read. So this is the distribution of sodium. So total body sodium content কত? 3,500 to 4,500 মিলিমোল, অথবা আমরা যদি পার কেজি বডি ওয়েটে বলতে চাই অ্যারাউন্ড 50 to 60 মিলিমোল পার কেজি বডি ওয়েট ইন কেস অফ
adult individual. And আমরা যদি এই যে total body sodium content টাকে আমরা যদি distribute করি, we will see about 95%. About 95% থাকে হচ্ছে ECF এ, আর less than 10%, usually 5% বলা হয়, থাকে কোথায় ICF এ। and normal plasma concentration কত? 135 to 145 milli equivalent per liter. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. এতক্ষণ একটা ছেলের গলা শুনলাম। Now, sodium balance. Sodium intake through diet, যেটা আমরা বলি through added salt, যেটা through added salt, foods, drinks, we intake about 100 to 200 millimole sodium per day, and the output also 100 to 200 millimole per day through urine, sweat, and feces. And urine is the major route of excretion of sodium. That is about 150 millimole per day excreted through urine. Okay, and the rest of the portion, that is about 25 millimoles per day through sweat and 5 to 10 millimole per day through feces. Okay. Hello, ma'am. This is the sodium balance. Intake 100 to 200 millimoles per day and output 200 millimoles per day. আমরা সোডিয়াম ইনটেক করি থ্রু মেইনলি অ্যাডেড সল্ট, তাই না? আমরা যে সোডিয়াম ক্লোরাইড, যে লবণ খাই, থ্রু অ্যাডেড সল্ট and through some foods and drinks also. And output হয় through urine, sweat, and feces. Among them, urine is the major route. Urinary route টাই হচ্ছে major route for sodium excretion from our body. কত দেখো, 100-200 এর মধ্যে 150 millimoles excreted হয় through urine, আর বাকি small portion এর মধ্যে about 25% excreted হয় through sweat and বাকি 5 to 10% excreted হয় through feces. Okay, so which one is the major route of sodium excretion? That is urinary route. Urine. Okay, ঠিক আছে? জি ম্যাম। So this is sodium balance. Thus sodium balance is maintained. So একই কথা, ইনটেক কতটুকু হয়, আউটপুট কতটুকু হয়, ঠিক আছে? একই জিনিস। Hello, ma'am. হ্যাঁ বলো। Ma'am, actually, feces টা আমি বুঝতে পাইনি, যদি বলতেন feces টা কি আসলে? স্টুল। Yes, ma'am. বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, আচ্ছা Thank you. আচ্ছা। নাও ECF ভলিউম রেগুলেশন অথবা রেগুলেশন অফ সোডিয়াম ব্যালেন্স, ECF ভলিউম রেগুলেশন অর রেগুলেশন অফ সোডিয়াম ব্যালেন্স। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছ তোমরা স্লাইড? Yes, ma'am. আমি তো বড় করতে পারতেছি না, করলে আবার তোমরা দেখতে পাও না, কি হয়েছে আল্লাহ জানে। আচ্ছা, as we have told, most of the body sodium lies in ECF. ECF volume reflects the sodium content of the body. ঠিক আছে, আমরা যদি ECF ভলিউমটাই বের করি, that will reflect the sodium content of our body. Basically there is no direct কি বলবো, এখানে কোনো সেন্সর নাই আমাদের বডিতে। there is no sensor that will detect the body sodium status of our body. ওকে, ডিরেক্টলি আমরা বডি সোডিয়াম স্ট্যাটাসটা ডিটেক্ট করার মতো কোনো সেন্সর আমাদের বডিতে নাই। সো if we measure the ECF volume, that will reflect the sodium content of our body. Okay, and the body regulates sodium balance বা ECF volume, যেটাই আমরা বলি, through afferent and efferent limbs. Okay, so sodium balance is regulated by our body through the afferent and efferent limbs. Okay, বুঝতে পারছো কি বলছি? Yes, ma'am. Okay, so afferent limb. So through afferent limb and efferent limb.
Afferent limb কি it's present in atria, carotid sinus, aortic arch, great veins and afferent arteriole of the kidney that senses the ECF volume. Through that we can sense the sodium content of our body. Okay, that is stimulated by hypervolemia. If there is hypervolemia, if there is a volume increase in our body due to any cause, that will stimulate the afferent limb. Okay, and that is inhibited by hypovolemia. Okay, and the efferent limb, that is the effector organ, is kidney. Efferent limb works through kidney that excretes sodium. Okay, so as the আমরা কি বললাম যে যেহেতু the most of the body sodium lies in ECF, most of the body sodium কোথায় থাকতেছে ECF এ, so ECF ভলিউমটাই রিফ্লেক্ট করবে what is the sodium content of our body. Okay, and this sodium balance will be regulated by our body through afferent and efferent limbs. Afferent limbs present in atria, carotid sinus, aortic arch, afferent and great veins of our afferent arterioles and great veins of our kidney that will sense the ECF volume, and indirectly that will reflects the sodium content of our body, which will stimulated by hypervolemia and inhibited by hypovolemia. Okay, and what is the efferent limb? That is kidney. Kidney is the organ that will act as effector organ, and that will respond to the volume status by renal sodium chloride retention or excretion. ঠিক আছে? জি ম্যাম। Okay. Now, what are the hormones that regulate sodium balance? What are the hormones that regulate sodium balance? The hormones that regulate sodium balance are aldosterone, catecholamine, then renin, then angiotensin 2 and atrial natriuretic peptide. These five are the major hormones that regulate sodium balance. Aldosterone কিভাবে sodium balance regulate করে? By increasing sodium chloride reabsorption. By increasing sodium chloride reabsorption, where in distal convoluted tubule and collecting duct. এবং কি হয় সেখানে কিভাবে সোডিয়াম ক্লোরাইড রিঅ্যাবজর্পশন করে? ইন এক্সচেঞ্জ অফ পটাশিয়াম আয়ন। ঠিক আছে, ইন এক্সচেঞ্জ অফ পটাশিয়াম আয়ন। ওকে, দেন ক্যাটেকোলামাইন। ক্যাটেকোলামাইন ইনক্রিজেস সোডিয়াম ক্লোরাইড রিঅ্যাবজর্পশন। এও অ্যালডোস্টেরনের মতোই সোডিয়াম ক্লোরাইড রিঅ্যাবজর্পশন করবে ফ্রম প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুলে। সো প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুলে সোডিয়াম ক্লোরাইড রিঅ্যাবজর্পশন হবে by catecholamine, আর distal convoluted tubule sodium chloride reabsorption হবে by aldosterone. Okay, now renin. Renin increases synthesis of angiotensin 2 that will increase sodium chloride reabsorption from proximal convoluted tubule. So renin টা directly না, সে কি করবে? It will increase synthesis of angiotensin 2. That angiotensin 2 will increase the sodium chloride reabsorption from proximal convoluted tubule. Okay? Yes, ma'am. Achha. Now, angiotensin 2. Angiotensin 2 increase sodium reabsorption from proximal convoluted tubule that we have already told here. And other than that, it will stimulate synthesis and secretion of aldosterone. Stimulate the synthesis and secretion of aldosterone that will increase sodium chloride reabsorption in distal convoluted tubule. ঠিক আছে, তাহলে অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 দুই ভাবে কাজ করে। ওকে, আচ্ছা। And atrial natriuretic peptide decreases sodium chloride reabsorption from collecting duct. Okay, so these are the hormones that regulates sodium balance. Okay? Yes, ma'am. So if the question is write down about hormonal regulation of sodium balance, you will write only these points. তখন আর তোমাদের এই অ্যাফারেন্ডিম ইফারেন্ডিম এগুলো লেখার কোনো দরকার নেই। বুঝতে পারছো কি বলছি? Yes, ma'am. ওকে, চেঞ্জ করব? Yes, ma'am. আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছ এখন? জি ম্যাম। জি ম্যাম। আচ্ছা,
Now, renal handling of sodium. How sodium is handled by kidney. যেটা আমরা অলরেডি এতক্ষণ পড়ে ফেললাম সেটাই একটু সামারাইজ করে বলা more than 99% of tubular load is reabsorbed from the renal tubules. So more than 99% of tubular load reabsorbed হয় from the renal tubules. From proximal convoluted tubule কতটুকু around 60 to 70%. ঠিক আছে, from ascending limb about 20 to 30%. From distal convoluted tubule 5%, which is stimulated by aldosterone, and from collecting duct 1 to 8%, which is stimulated by aldosterone and inhibited by ANP. ঠিক আছে? জি ম্যাম। So আমরা যদি in short, if we want to discuss in short, what are the factors as a whole, what are the factors that regulate renal sodium excretion? Kiki? Number 1, GFR, number 2, ECF volume, and there are some hormones that regulates renal sodium excretion. Okay, so GFR, if GFR increase, renal sodium excretion will increase, and if GFR decrease, renal sodium excretion will decrease. So this is directly proportional to GFR. ঠিক আছে, sodium excretion is directly proportional to GFR. যদি GFR বাড়ে, renal sodium excretion বাড়বে, যদি GFR কমে, renal sodium excretion will decrease. Okay, now ECF volume. What is the relation between ECF volume? If ECF volume increases, renal sodium excretion will also increase. Why? Due to secretion of ANP, inhibition of renin-angiotensin system, and inhibition of sympathetic nervous system. Okay, so these are the causes why if ECF volume increases, the renal sodium excretion will also increase. Okay, জি ম্যাম। আচ্ছা শোনো, যদি কেটে যায় তোমরা আবার এই সেম লিংকে আবার একটু ঢুকবা, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। আচ্ছা, সো GFR ECF ভলিউম দুটাই কি হলো ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল, যে যত বাড়বে রেনাল সোডিয়াম এক্সক্রিশনও তত বাড়বে, ঠিক আছে? And there are some hormones, we have already told about these hormones. Aldosterone বাড়লে sodium reabsorption বাড়বে, so reduce sodium renal excretion. Angiotensin 2 বাড়লে sodium reabsorption from PCT বাড়বে, so reduce renal excretion. আর ANP renal sodium excretion বাড়াবে, ADA salt and water retention করবে। এটা তোমরা কি এটা দেখতে পাচ্ছো, এটা অ্যারোটা? Yes, ma'am. জি ম্যাম। ম্যাম আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ম্যাম রিটেনশন মানে কি? ধরে রাখা, হ্যাঁ, সল্ট অ্যান্ড ওয়াটারকে ধরে রাখে। আচ্ছা, ঠিক আছে বাবা? জি ম্যাম। আচ্ছা, okay, so these are the factors that regulates renal sodium excretion. Okay, ঠিক আছে ম্যাম? জি ওকে, নাও ভলিউম রেগুলেশন। আমরা যদি এখন তাহলে এতক্ষণ যা পড়লাম এখান থেকে আমরা যদি ভলিউম রেগুলেশনটা তাহলে কিভাবে হচ্ছে সব মিলায় অ্যাজ এ হোল, হাউ দ্য ভলিউম রেগুলেশন অকার্স। ওকে, আমরা যদি এটা একটু দেখি, ঠিক আছে, যদি একটু দেখি তাহলে কি হবে, if there is excess intake of sodium chloride, if there is excess intake of sodium chloride, but there is increased sodium chloride intake due to any cause, there will be development of hypervolemia. There will be development of এখানে স্পেলিংটা ভুল হয়েছে, hypervolemia, ঠিক আছে? There will be development of hypervolemia. Okay, so increased sodium chloride intake will cause hypervolemia. ঠিক আছে, hypervolemia, there will be development of hypervolemia that will stimulate the baroreceptors, okay? This stimulated baroreceptor will cause inhibition of sympathetic nervous system, inhibition of renin-angiotensin aldosterone system, but there will be increased ANP. Okay, clear? জি ম্যাম। So if there is increased sodium chloride intake due to any cause,
there will be development of hypervolemia. Okay, this hypervolemia will cause stimulation of baroreceptor. ঠিক আছে, hypervolemia will cause বা hypervolemia stimulates the baroreceptors. Okay, baroreceptors, this stimulated baroreceptor will cause inhibition of sympathetic nervous system, inhibition of renin angiotensin aldosterone system, and increase the secretion of ANP, atrial natriuretic peptide. ঠিক আছে? জি ম্যাম। Okay, now এই যে sympathetic nervous system inhibition, the sympathetic nervous system inhibition will cause decreased release of catecholamine and renin. That will cause decreased release of catecholamine and renin. Okay, it will also cause the, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ এখানে? ম্যাম রেনিনটা দেখতে পাচ্ছি। এই যে এটুকু এখন দেখতে পাচ্ছ? তাহলে এই যে sympathetic nervous system inhibition will cause the decrease renin. Okay, it will decrease renin. ঠিক আছে, decrease release of renin with catecholamine also. Okay, it will decrease the secretion of renin and catecholamine also. ঠিক আছে? জি ম্যাম। When there is inhibition of it will also increase the GFR. It will also increase the GFR. আচ্ছা, এখন শুধু এইটুকু চিন্তা করো, sympathetic nervous system inhibition will cause decrease secretion of renin and catecholamine, increase GFR. Okay, যখন GFR টা increase হবে, there will be formation of there will be aldosterone escape. There will be aldosterone that will lead to aldosterone escape. What is aldosterone escape? We will tell you later. Okay, এখন পর্যন্ত এটুকু জানো, aldosterone escape করবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, আর এখানে কি ছিল? renin angiotensin system renin secretion কমায় দেয়, তাই তো? renin secretion কমায় দেয়, কমায় দিলে কি হবে? angiotensin 2 decrease হবে, decrease angiotensin 2, that will cause decrease aldosterone. ওকে, আচ্ছা, আরেকটা কাজ কি হয়েছিল? ANP সিক্রেশনটা বেড়ে গেছিল। Stimulated baroreceptor causes increased secretion of ANP. এই যে increased ANP secretion will cause directly salt and water retention. Angiotensin will cause decreased angiotensin 2 will cause salt and water excretion. Decreased aldosterone will also cause the salt and water excretion. Aldosterone escape will also lead to salt and water excretion. Okay, so the প্রথমে আমাদের প্রবলেমটা কি ছিল? হাইপারভলিমিয়া, তাই না? সোডিয়াম ক্লোরাইড বেশি ছিল, হাইপারভলিমিয়া হয়ে গেছিল, তাই তো? The problem was there is hypervolemia and there is more sodium chloride. When there is salt and water excretion through these different ways, the ECA volume will ultimately be normal. Okay, so this is the mechanism how ECA volume becomes normalized, how ECA volume is regulated. Okay, how ECA volume balance is maintained. ঠিক আছে, and just the opposite events will occur if there is decreased sodium chloride intake. If there is decreased sodium chloride intake, বুঝতে পারছো কি বলছি? জি ম্যাম। জাস্ট অপোজিট ইভেন্ট হবে যদি সোডিয়াম ক্লোরাইড ইনটেকটা কমে যায়। সেম জিনিস, একই জিনিস। হ্যাঁ, আচ্ছা দেখো তোমরা এখানে দেখতে পাও কিনা, দেখা যায় স্লাইডটা? দেখা যাচ্ছে? জি ম্যাম, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে সেম জিনিস আবার। হ্যাঁ, সোডিয়াম, হ্যাঁ ম্যাম, বিআরটাতে কি বোঝাচ্ছে? ব্যারোরিসেপ্টর। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এই যে সোডিয়াম ক্লোরাইড ইনটেক যদি কোনো কারণে বেড়ে যায়,
তাহলে কি হবে? হাইপারভলিউমিয়া হবে। Hypervolemia will cause stimulation of baroreceptor. The stimulated baroreceptor will cause sympathetic nervous system inhibition. তারপর renin angiotensin aldosterone system inhibition but increase the secretion of ANP. ঠিক আছে, তিনটা জিনিস হবে। সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম ইনহিবিশন হলে কি হবে? জিএফআর বাড়বে, অ্যালডোস্টেরন এসকেপ হবে। ঠিক আছে, আর কি হবে? এদিকে রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেমটাও যেহেতু ইনহিবিশন হচ্ছে, দেয়ার উইল বি ডিক্রিজ রেনিন ফর্মেশন, রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 ফর্মেশন, দ্যাট উইল অলসো ডিক্রিজ দ্য অ্যালডোস্টেরন সিক্রেশন। এই আর এদিকে যে এএনপি বাড়তেছে, এই সব মিলে আলটিমেটলি সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার এক্সক্রিশনটাকে বাড়াই দিবে, দ্যাট উইল কজ ইনক্রিজ সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার excretion. Okay, so ultimately the ECF volume will be normal. normal. Okay, and the just opposite event, হ্যাঁ বলো বলো ম্যাম, এই ফ্লো চার্টটা যদি অপোজিট হয় তাহলে কি অ্যালডোস্টেরন এসকেপটা হবে বা এটা কি থাকবে? অ্যালডোস্টেরন এসকেপ হবে না। যখন ডিএফআর ডিক্রিজ হবে there will be no aldosterone escape. যখন অপোজিট হবে, যদি হাইপোভলিউমিয়া দিয়ে তোমরা করতে চাও, তাহলে there will be no aldosterone escape. আর সবগুলা জাস্ট খালি আর ওগুলা উল্টাই দিবা। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? Yes, ma'am. ম্যাম আমি স্লাইড গুলো তোমাদেরকে ভালো মতো তোমরা দেখতে পারলা কিনা বুঝতে পারলাম না। ম্যাম দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, তাহলে যেটা তোমাদের কাছে ইজি লাগে, সোজা লাগে, দেখতে আরাম লাগে, সেটা থেকে পড়ো। আর বইয়ে যে ইয়েটা আছে, কি বলো না, ডেসক্রিপশন যেটা আছে, ওইটা সামনে রাখবা, ফ্লো চার্টটা সামনে রাখবা, রেখে মিলায় পড়বা। ঠিক আছে? ওকে, just match with the flow chart and the description from your body, the book. হ্যাঁ, যে তোমার যে ডেসক্রিপশন বডি যেটা আছে সেখান থেকে নিয়ে আর এই ফ্লো চার্টটা রেখে পড়বা। ঠিক আছে? তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ঠিক আছে? ওকে জি ম্যাম। So this is how the